I would like to talk about the heritage, the legacy of two other movies that you, one that you directed, the other not. In Treasure Planet, there is also two main characters, traveling to go to another place. Right, yeah. This is a really an adventure movie. It is. And the second one is the Firebird section of the Fantasia 2000 movie. Yeah. Can you talk about those movies and how they inspired you? Yeah, well, certainly the Firebird section of the Fantasia 2000, it had to do with, a volcanic thing and life regrowing, and beautifully done, and the Brizzi brothers, French, directors, did that sequence. We were familiar with that sequence. We were inspired by that sequence, certainly. Yeah, we looked at it, and it was a jumping off point for us. And there are other influences as well in terms of the visuals of that. The first question, what was the first Treasure question? Planet. Oh, Treasure Planet. Treasure Planet. Yeah, Treasure Planet really has some analogies to this movie. It's an action adventure. It's two people on a sort of road trip. There's a mentor, a questionable mentor, and a mentee. I do think Vaiana and Jim are different in that Jim had kind of this tortured family upbringing, and he had lost his father, and he had a missing piece and kind of a chip on his shoulder, and he was kind of a sullen adolescent. I think Vaiana is not sullen. Vaiana has a good relationship with her parents, although. Yes, also, I forgot to mention one thing that separates Vaiana from all of the other heroines is she has two parents. Yeah. She has a mother and a father. That's a shocking development right there. They're both alive. It's very innovative. Yeah, it's very innovative. But there is an analogy, certainly that I'd say Treasure Planet is a coming of age story, and this one is, but so much of the rest of it is sort of different, and the whole idea of the culture being at stake because of what's going on, that is quite a bit different, I think, and this is a musical and that was not, or this is at least has songs, and that one only has that one song. So they're different, but there's some overlap, I agree. Yeah. Alors voilà, donc c'est vrai que la scène évidemment de Fantasia 2000 avec les volcans et aussi Brothers qui évidemment sont des réalisateurs français, bien sûr que cette scène nous a inspirés, elle a été un peu un tremplin en quelque sorte, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres influences. Vous parliez tout à l'heure de la planète au trésor. Oui, c'est un road trip aussi, mais bon, le mentor est un peu, n'est pas forcément, ne ressemble pas vraiment à Maui. Et puis, Jim vient d'une famille quand même assez compliquée. Il a perdu son père. C'est un adolescent quand même assez renfermé sur lui-même, ce qui n'est pas du tout le cas de Vaiana. Et puis, de rajouter, puis Vaiana en plus, elle a quand même son père et sa mère, qui existent toujours. Donc, il y a des analogies, bien sûr, mais je crois que nous avons vraiment été ailleurs aussi, car nous avons vraiment été dans l'idée aussi de la culture. Là, on est vraiment en train de se demander, est-ce qu'on va véritablement perdre toute une culture, tout un monde de références. Et puis aussi, il y a le côté évidemment musical, film, là il y a vraiment beaucoup de chansons, etc. Ce qui n'était pas quand même le cas, l'autre où il n'y avait qu'une chanson en quelque sorte. Alors, question, oui, question. Alors, les graphismes sont hyper réalistes, les cheveux sont super bien animés, l'eau est vraiment faite de manière très impressionnante. J'aimerais savoir jusqu'à quel point un dessin animé peut être réaliste avant de justement devenir un film. Quelles sont les limites en fait que vous êtes peut-être obligé de vous imposer de manière à ce que ça reste quand même un dessin animé. Yeah, I mean, there's a lot of realism in your movie. I mean, you achieve to show, I mean, not only water, but hair, I mean, so many details, really impressive. But I was wondering, how much realism is okay, in a way, in animation, before it becomes the realism of a film, I mean, of a, live action film? Yeah, I mean, I know there can be this uncanny valley that they talk about sometimes where animation, CG animation can look almost too lifelike and it's disturbing. We wanted to stay away from that, and I think we did. We still think of it as an animated film. So there's beautifully realized details of observational behavior and acting and little darts of expression, little eye darts and subtle movements, but it's always within this sort of choreographed and orchestrated and really caricatured, even in its subtle way. It is still, I think, a caricature, and I think animation by its nature it's still good to keep it to one slight side of live action, I think. We like the verisimilitude of really getting an ocean that had the power of a real ocean and had the reflections and refractions of real ocean, but we love the idea of making it a character in the movie which moves it into a different world and moves it away from the real ocean, and at least you get this hybrid, and I think that's sort of interesting. So I think where we landed in terms of this, we actually took even what we saw in the Pacific, as beautiful as it was, and then we pushed it to get the result on the screen so that when we came back we had photographs of the way it looked there.
And when we duplicated those photographs, it didn't match our own memories of it. So we really caricatured it, both in terms of color and shape and movement and all of that, because that more duplicated the emotional feeling we had when we were in the islands. Alors c'est vrai que parfois effectivement on a l'impression que les effets spéciaux, le CGI parfois sont trop réels presque. Donc on a essayé de s'éloigner quand même de l'hyper-réalisme. Bien sûr, nous avons essayé, nous avons voulu avoir des détails très précis, des impressions, des regards, mais nous avons aussi chorégraphié cela de façon particulière. Nous avons presque été, non pas dans la caricature, mais nous avons quand même été un petit peu là-dedans, mais de façon subtile, parce que c'est ça aussi la beauté de l'animation. On aime effectivement, par exemple, l'océan. Nous avons voulu bien sûr montrer la réalité de l'océan dans sa force, dans ses reflets, dans ce qu'il est, mais nous avons aussi voulu montrer que c'était un personnage à part entière. Donc il y a de notre côté une volonté un peu hybride, à la fois d'être dans le réalisme, bien sûr, mais aussi de rester dans une beauté légèrement poussée vers une forme de caricature. Par exemple, nous avons ramené des photographies de nos voyages, mais nous avons poussé cette réalité, nous avons fait autre chose dans le film, car nous ne voulions pas simplement dupliquer les formes, les couleurs, les mouvements, nous voulions aussi dupliquer toute l'émotion qui nous était restée de ce voyage, de ces voyages. Dernière question. Alors, Disney dispose d'une grande palette d'héroïnes pouvant évoluer dans un même univers, un peu comme l'univers Marvel. Que pensez-vous de cette possibilité et est-ce que Disney a déjà évoqué des crossovers entre différents héros dans un film? All right, well, obviously, Disney has a large palette of heroines, and a little bit like Marvel, so to speak. Was there ever like a sort of crossover imagined between animation and real-life action? Is that your question? Non, les différents dessins animés comme vous voulez dire, crossover, let's say, Little Mermaid meets Vaiana meets, you know. Well, Okay, go ahead. No. But there are what we call Easter eggs in the movie. Yeah, there are moments in the movie that you can find if you look very carefully where other movies are into that, or there's some like cool thing from one of our other movies at Disney or Pixar film. But the worlds in which these stories take place are so different. It's a different time and a different place, and often a very different style, visual style as well. And so that crossover becomes a little more questionable unless you're doing it tongue-in-cheek as a joke, which there's that television show, what's called Once Upon a Time, where sometimes the worlds are blended. But in our worlds, it's very important to us as we develop the world and the characters that they're unique to themselves. So those crossovers are less likely. But we never say never. Stay tuned for the next Disney movie. Right. Yeah. Wreck-It Ralph 2. Yeah, Wreck-It Ralph 2 has some interesting where Ralph crossovers. goes to the internet, and Yeah. I will You say can't no say more. anymore. I will say no more, but There are watch some- for that. Yeah. Watch for that. You'll be happy with Say it. no more. Voilà, donc vous avez compris, non, c'est pas vraiment possible, même si vous avez des clins d'œil dans Vaiana sur d'autres projets. You have Baymax as a camera, We do, right? yes, or Right, you have that. cameo, yes, right. And you are playing Yes. the pig and the Wow. rooster, by the way. I mean, it's part of that. Hein? Alors voilà, donc en fait, oui, il y a des moments comme ça de crossover parce que évidemment, ça nous amuse et vous verrez si vous regardez bien des petits échos, des petits clins d'œil. Mais c'est vrai que en général, chaque film d'animation a son univers, son style visuel, différents lieux. Donc de faire un crossover sauf si c'est évidemment sur le thème de la plaisanterie peut-être, comme dans le show télévisé Once Upon a Time, mais ça c'est tout à fait différent, eh bien ça n'irait pas parce que pour nous, chaque film doit avoir son univers propre, son personnage qui vraiment est unique. Et donc ça ne marcherait pas, en tout cas, pas pour l'instant, on ne dit jamais, mais en tout cas, et à ce moment-là ajouté, eh bien attendez Wreck-It Ralph 2, vous aurez aussi des surprises, mais on n'en dit pas plus. Say no more. Merci à vous tous. Merci à vous d'être venus avec Vaiana.